Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 5, page 68-69. Саламатсыздар ма, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта 68-ші бет Use of English 5B. Past simple irregular verbs. Exercise 1. Read a table. Say the examples in your language. Бірінші тұғыда таблица кестені оқисыздар және осы мысалдарды өз тіліңізде айтыңыз деген. Affirmative. Болымды формасы I, you, he, she, it, we, you, they went to the cinema yesterday. Ағылшын тілінде бұрыс етістіктер тізімі бар. Мен кеше кинотеатрға бардым. Negative формасы I didn't go to the cinema yesterday. Мен кеше кинотеатрға барған жоқпын. He didn't go to the cinema yesterday. Негатив болымсыз формасына didn't алдына қосасыздар. Interrogative сұралы формасында did алдына шығып кетеді. Did I go to the cinema yesterday? Мен кеше кинотеатрға бардым ба? Did you go to the cinema yesterday? Short answers қысқа жауаптар. Yes, I did. No, I didn't. Irregular verbs have irregular past forms. Бұрыс етістіктердің бұрыс өткен шақтағы формасы бар деген. We ate pizza last night. Біз өткен түнде пицца жедік. Eat'тің өткен шағы ate болады, жеу. She met her friends yesterday. Ол кеше өзінің достарын кездестірді. Exercise 2. Match the verbs 1 to 17 to their past forms A to Q. Екінші жақта етістіктердің өткен шақ формасына қойып жазып шығу қажет. First, eat, ate. Second, make, F, made. Жасау, жасады. 3, wear, wore. 3, J. 4, I. Take, took. 5, do, did. 6, B. Was, were, be. 7, E. Go, went. 8, G. Have, had. 9, O. Meet, met. 10, come, came. 11, become, became. 12, write, жазу, wrote, жазды. 13, buy, bought. 14, N, sing, sang. 15, M, drink, drank. Ішу, ішті. 16, begin, began. 17, fight, fought. Бұл жерде бұрыс етістіктер тізімі бар ағылшын тілінде, соған қарап жазуларыңызға да болады. Exercise 3A. Read the biography and put the verbs into past simple, which are irregular. Үшінші тапсырмасында биографияны оқисыздар және етістіктердің өткен шақ формасын қойып шығуларыңыз қажет. Қайсысы бұрыс етістік деп сұрап тұр. J.R.R. Tolkien. Енді биографияны оқып шығайық бірге. J.R.R. Tolkien was born in South Africa, but he went to school in Birmingham, England. Tolkien оңтүстік Африкада дүниеге келген, бірақ ол мектепке Англиядағы Бирмингемге барған. Tolkien loved language as a child. Tolkien тілдерді жас кезінен жақсы көрген. Tolkien created 15 new fantasy languages. Tolkien өз өмірі бойында 15 жаңа қиял тілдерді ойлап тапқан. Tolkien fought in World War I in 1916. He married Eddie's Brad and they had 4 children in 1925. Tolkien 1916 жылы бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан және ол Эдис Братқа үйленген және олардың 4 балалары болған. 1925 жылы. He became a professor of Oxford University. Ол Оксфорд университетінің профессоры болған. Tolkien began writing The Hobbit in 1936.
1936 жылы Толкин Хоббитті жазып бастаған. It made Tolkien very famous. Бұл Толкинді өте атақты қылды. Later, he wrote The Lord of the Rings. Кейін ол Сақиналар әміршісін жазды. Властелин колец. It took him about 10 years to write this book. Оның осы кітапты жазуға 10 жыл уақыты кетті. Tolkien died on 2 September 1973. Tolkien 2 қыркүйек күні 1973 жылы қайтыс болады. Енді B тапсырмасы write questions and answer them as in the example. Мысал ретінде көрсетілгендей сұрақ қойып және жауап берулеріңіз қажет. First, where did Tolkien go to school? He went to school in Birmingham, England. Second, how many fantasy languages did Tolkien create? He created 15 fantasy languages. 3. Which war did he fight in? He fought in World War I. 4. Who did he marry? Ол кімге үйленген? He married Eddie's brat. 5. When did he marry her? He married her in 1916. 6. How many children did they have? They had 4 children. 7. When did Tolkien become a professor? He became a professor in 1925. 8. What did he begin writing in 1936? He began writing The Hobbit in 1936. 9. How long did he take to write The Lord of the Rings? He took about 10 years to write The Lord of the Rings. 10. When did Tolkien die? Tolkien died on 2 September 1973. 69 бет. Exercise 4. Put the verbs in brackets into the past simple. 4-ші жаттығуда жақша ішіндегі етістіктерді өткен шаққа қойып жазып шығуларыңыз қажет. Hi, Helen. How are you? I'm fine. I went to Sauron with my family last weekend. It is a beautiful ruined city. The Arabs built it hundreds of years ago. We spent the whole morning there. We walked around the city and we spoke to some archaeologists. They knew lots of things about Sauron. They told us that in the 13th century it was the capital of the White Horde. At lunchtime, we ate a picnic outside in the sunshine. It was very quiet and peaceful. There weren't many people in Sauron, but we saw eagles, horses, lizards, and cute tortoises exploring the ancient city. We had a really great time. Did you have a nice birthday? Write back soon, Camilla. Келесі жаттығу exercise 5. Read the text in exercise 4 again and correct the false statements. 4-ші жаттығуда мәтінді қайтадан оқисыздар және жалған мәлімдемелерді түзетулеріңіз қажет. First, Camilla went to Sauron yesterday. She didn't go yesterday. She went last weekend. Second, the English built Sauron. The English didn't build Sauron. The Arabs built it. 3. Camilla and her family spent the whole day there. Camilla and her family didn't spend the whole day there. They spent the whole morning. 4. They spoke to some tour guides. They didn't speak to any tour guides. They spoke to some archaeologists. 5. They ate their picnic inside. They didn't eat their picnic inside. They ate it outside. 6. They saw lots of people exploring the city. They didn't see many people exploring the city. They saw eagles, horses, lizards, and cute tortoises exploring the city. Келесі жаттығу 6-шы жаттығу ask and answer as in example. Мысал келтіргендегідей сұрақ қойып жауап берулеріңіз қажет. Did you go to the cinema on Saturday? Yes, I did. Немесе No, I didn't деп жауап бересіздер.
Second, did your dad read a book last week? Yes, he did. немесе no, he didn't. 3. Did you listen to music yesterday? Yes, I did. No, I didn't. 4. Did you buy a DVD last month? Yes, I did. No, I didn't. 5. Did your family visit a castle last year? Yes, they did. No, they didn't. Exercise 7. Use the time expressions to write or say sentences about yourself as in the example. 7-ші жаттығуда уақыт өрнектерін қолданып, мысал келтіргендегідей сөйлемдер жазуларыңыз қажет. Мысал ретінде I went to the museum yesterday. I went to the cinema last night. I watched TV last Sunday. I went to school yesterday morning. I traveled to Turkestan 2 years ago. I wrote my homework yesterday. Talking about the past. Exercise 8. Use these verbs to find out what your partner did last weekend. 8-ші жаттығуда осы етістіктерді қолданып, өзіңіздің серігіңіз өткен демалыс күні не істеді, соны жазасыздар. Астында керекті сөздер берілген. Did you watch TV? Yes, I did. Осыны жалғастырамыз. Did you eat breakfast? No, I didn't. Did you study English? Yes, I did. Did you go to the theater? Yes, I did. Did you drink some ginger tea? No, I didn't. Did you listen to music yesterday? Yes, I did. Дәл осы сияқты етістіктерді қойып жалғастыруларыңызға болады. Writing exercise 9. Write a short email to your English pen friend about what you did last weekend. 9-ші жаттығуда өзіңіздің ағылшын досыңызға хат жазуыңыз қажет, өткен аптада не істегеніңіз туралы. Осы жерде үлгісі берілген, соған қойып, өткен шақты қолданып жазасыздар. Мысал ретінде, Hi Berek, how are you? I went to the zoo park with my friends last weekend. We spent the whole day there. In the morning, we looked at wild animals and different birds. We saw animals like lions, bears, deer, and birds like peacocks, hornbills, etc. We had a great time at the zoo. I liked it very much. It was fun. Write back soon, Дамир. Дәл осы сияқты өзіңіздің музейге немесе зоопаркке, паркке барғандығыңыз туралы жазуларыңызға болады. Осымен 69-шы беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Goodbye.